Okay, Assalamualaikum. Bonjour and good morning. So today we are going to learn about le passé composé. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé is the past tense if you compare it in English. So when you were in Form 1 and you Form 2, you have already learned about the present tense, right? How to conjugate in present tense le présent. Yang awak belajar selama itu. So when you are in Form 3, Madam akan start introduce actually about le passé composé. So awak dah buat nota sampai 3 kali nota ni le passé composé yang first and then deuxième note pour le passé composé and then troisième note. Okay. Madam Pehe, kalau even Madam bagi contoh the first one ni, le passé composé ni, okay, Madam ada bagi YouTube. Okay, even though the YouTube is in English, but still, Madam rasa awak je sekadar salin nota without understand what are you writing. Okay, so Madam akan explain lebih detail pasal macam mana awak nak guna le passé composé. Okay, so the first class le passé composé Madam bagi pada bulan 3 hari tu, 3rd March. Okay, so awak kena watch this link. You have to write down all the notes. You have to find the meaning for each word that you don't understand. And then you try to understand the contents of the video because I thought that you would understand the contents because Vincent he used English, okay, to teach le passé composé. Okay, but then maybe some of you still didn't understand. So Madam akan try to explain more about le passé composé. Okay, and then make sure okay, ini yang biasa. Okay, if you look at this YouTube Bonjour à again. tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité. Okay, kalau awak perasan dia punya aksen lain kan? Okay, this is how French people speak in English. Tapi yang ini version dia okay lagi. Tapi kalau awak nak tengok version yang macam memang ketara sangat bunyi French tu, awak tarik je sendiri dekat YouTube and you will know. You will notice the difference of French people and English people when they talk in English. Okay. 5. Leçon A. Okay, Vincent. Vincent is a French name. Okay. Ada juga English name tapi the pronunciation is not the same. Okay. English you pronounce this as Vincent, right? But in French we pronounce it as Vincent. Okay, Vincent. Okay, so kalau Madam nak go through again dalam YouTube ni and Madam nak explain again dalam YouTube ni. Ni 21 minit 21 saat. Okay, so kita tengok introduction je dulu and then Madam akan pilih satu nota yang kawan awak buat untuk dijadikan sebagai reference and then daripada nota tu Madam akan explain. Okay. Unit will discover together le passé composé. So le passé composé is a past tense and it's probably the one that you will use in most of the cases because that's the past tense that we tend to use to express what we've been doing for the weekend or normally the past that is not that far. If you're talking about your childhood or something really. Okay, ke Madam kena explain juga pasal video ni Saya takut awak tak faham. Okay, so briefly dalam 30 saat ni dia explain pasal what is le passé composé. Okay, passé composé ni simply benda yang telah berlaku, benda yang telah berlalu, not in the present, not right now and not even in the future. Okay, benda yang telah berlaku. Okay, for your information, in French we have a lot of tenses that we use to describe in passé composé. Awak ada plus ke parfait, awak ada imparfait, awak ada future antérieur dalam passé tu. Memang banyak. Tapi untuk level A1, A2, B1, B2, dia ada level-level tertentu yang awak kena atteindre. Awak kena achieve. So macam sekarang ni, you have to know, you have to learn and you have to master le passé composé. Really far, we will normally use another tense that's called l'imparfait.
Nampak tak? Madam kata tadi, l'imparfait. Awak dengar juga pronunciation dia, kan? L'imparfait. L'imparfait tu ni cara tulis dia, Yelah, madam guna YouTube ni je lah sebab awak tak tulis nota l'imparfait. L'imparfait ni bila awak describe emotion or situation in past. In the past. Okay? L'imparfait. Conjugate dia nanti lepas awak settle passé composé baru madam akan ajar l'imparfait. Slowly but surely. Okay? Madam tak tahulah awak ada masa kodok. Sebab maybe kita punya PDPR ni akan berlanjutan. Okay? Disebabkan oleh kes yang meninggi. Sekarang ni yang semakin hari semakin tinggi. Okay? So awak dengar. A bit later. So now in this lesson we'll focus on le passé composé. So we'll have now few examples here just to show you first how it goes. Okay, so in this first sentence, okay, so hak ni madam nak awak dengar clearly how Vincent pronounce chaque mot, and you have to write down the way the word is pronounced. You may use your pencil to do it, okay? Because some of you, bila you didn't learn French language face-to-face with me, you will forgot the pronunciation. Even macam awak macam baru start belajar tau. Bila awak tak belajar face-to-face dengan madam in front. Okay, your commitment also kurang compared to you come to class. Okay, so awak dengar dan awak tulis cara pronunciation. Okay. Ni, madam takut awak sebut this word in English. No, it's not the same. The spelling may be the same. Okay, no, maybe. It is the same, the spelling, restaurant. Okay, maybe, in English we pronounce it as restaurant. But in French we do not pronounce it the same. Okay, awak dengar dan awak tulis. so I took this manger to eat verb. Okay, je mange au. Okay, manger verb. Bila dia cakap verb, verb à l'infinitif. Okay, verb à l'infinitif. Verb à l'infinitif ni aja dia lagu ni. L'infinitif. Okay, bila verb à l'infinitif maksudnya verb tu dia tak conjugate. Okay, verb yang tak conjugate. Contoh, manger, parler, nager, boire, lagi ke apa lagi. Benda yang tak dikonjugate langsung. Okay, words yang awak dah belajar. Avoir, être. Être ni tak ada asal. Saya kena cari asal dulu. Okay, dan seterusnya. Maksudnya root word. Senang cerita. Restaurant. And so if you look carefully, you can see that this sentence is at the present tense. Okay, je mange au restaurant. So I eat at the restaurant. Okay, and then here I wanted to show you what this passé composé form looks like. Okay, so you can see that you've got first here the verb avoir at the present form. Okay, so it goes like j'ai, and then the second part, so because that's the main concept of this passé composé. Composé means composed, so you will have two parts, okay? And this is the second part here, and that's what we call participe passé, so past participle, and it goes like manger with an accent here at the end, okay? So we'll see why in a few minutes, okay? So the rest doesn't change, okay? And then you've got this j'ai mangé au restaurant. Well, it's the sentence, same sentence, but it's at the past tense. So it could be like yesterday, maybe last weekend. Okay. Okay, dengar tak the way he pronounce the je here. Bukan je Lembut je. Bukannya je dengan j. Okay? Okay. Another example here. Tu regardes la télévision. Okay, remember, regarder is to watch. Okay, so you are watching the television. Tu regardes la télévision, so that's here the present tense. Okay, and so if we want to put
the same verb at the past tense? Well, basically we've got to respect the same rule that we had previously. Here you see we had avoir, so at the first person for je, and then here we've got avoir at the second person for tu, you, okay? And it's at the present form here, tu as, and then same thing here, you will have to put this participe passé form, okay, past participle, with an accent here because it belongs to the first group. Tu as regardé la télévision. Okay? So of course, I know that many of you will say, it looks so simple, it's not possible to be so simple in French. And that's true. We will have exceptions. And here we've got a good example. So, il va au travail. Okay, remember, va, it's the form at the present tense for the verb aller. Aller is to go. Okay, and so we will see that few verbs we will have. Okay, sebelum dia explain further, Madam lupa nak kata. Okay. Kenapa dia jadi manger, je mange au restaurant? Kenapa O? Awak boleh recap balik masa last year. Sebelah awak exam, Madam ada ajar A accent aigu plus le. Dia tak boleh je mange à le restaurant. Okay. C'est dia macam tak best tau kat telinga. Dia grammatically dia mesti je mange au restaurant. Unless kalau tempat yang awak makan tu femina, baru dia akan jadi je mange à la. Okay, baru letak nama femina tu. Faham? Kenapa dia jadi O kat sini? Nanti awak kata madam tak ajar. Yes, madam dah ajar. Bukan madam tak ajar, but you forget. Okay, nampak ni. Il va au travail. Kenapa O? Sebab aller dia mesti ni. Aller dia mesti ada A. Pergi ke. Okay, jadi travail ni adalah perkataan maskulin. So, le travail. Dia tak boleh awak baca il va à le travail. No, c'est impossible. C'est pas possible. On prononce la phrase comme ça. Il faut bien prononcer et il faut bien corriger. Il faut faire attention aux grammaires quand tu fais la phrase en français. Ici, donc, ça devient il va au travail. On ne va pas dire il va à le travail. No. Okay? To change a little bit the way to construct the passé composé, because here you can see that in the past tense sentence here we don't use avoir as we did previously, like with manger, j'ai, tu as with regarder, okay, but we will use être, okay, il est, and then you can see here aller, so participe passé, au travail, at work. Il est allé au travail. Okay, and this will be, well, the first difficulty of the passé composé form. So you should really think about the fact that, well, most of the verbs will be constructed with avoir, okay, and the one that you will construct with the être will be the exceptions. So you will have to remember them. Okay. So, bila awak tengok contoh, okay, l'exemple numéro 1, l'exemple numéro 2, l'exemple numéro 3. Okay, quelle est la différence? Quelle est la différence? Okay, awak perasan yang perasan. Apa saya mempelajari kata éclaté ni? Okay, kalau awak perasan manger, regard, il va ni semua adalah verbe. Okay, verbe yang telah diconjugate au présent. Okay, ingat lagi conjugaison au présent? Kalau tak ingat, please flashback balik, tengok balik. Okay, sebabnya untuk passé composé, awak kena tahu conjugate au présent. Kenapa? Sebabnya, macam dia kata tadi, le passé composé, compose. Compose ni maksudnya, kenapa dia tak boleh le passé saja? Sebabnya, untuk jadikan dia dalam past tense, awak kena guna dua verb. Wajib. Okay, kukuk mana past tense mesti ada dua verb. Okay, so dia cuba menerangkan kat sini bahawa yang
verb yang kedua ni past participle. Okay, participe passé. Ni cara, nanti lepas ni dia akan ajar. Tapi the first one ni, dua je verb yang dia guna. Sama ada avoir atau être. Okay, so sama ada avoir atau être plus participe passé du verbe. Tu maksud dia kat sini. Macam sini dia guna avoir plus manger. Okay, saya tulis kat sini. First tu dia guna avoir plus manger. And then second, avoir plus regarder. Allah. Avoir plus regarder. Okay, last tu dia guna être plus aller. Dia past tense dia ada dua ni je. The first verb adalah sama ada avoir atau être. Tak boleh perkataan lain. So, undang-undang dia first verb mesti avoir atau être. Okay. Second barulah another verb. Tapi dalam form participe passé. Past participle. Kalau bahasa Inggeris. By heart, of course. Okay, so we'll... Okay. Ini masalah dia. Bila dia kata learn by heart, sebenarnya itu dia adalah translate direct daripada French. Okay, French dia ada satu istilah apprendre par cœur. Okay, apa maksud apprendre par cœur ni? Awak hafal. Bukannya awak belajar dengan menggunakan hati. Okay, tu beza dia. Dia punya culture dia lain. Istilah dia guna tu lain. We'll make a list after. But then, so if we want to make it simple, so just to resume the whole thing first, okay, so normally if you want to construct this passé composé form, then the first part that you will have to put is avoir at the present tense, and then the second part will be this participe passé form, okay, that we will see, and then you will get this passé composé, okay. For the exceptions, as I said, we will have to use être at the present form, then the participe passé form, so you will get this passé composé. Okay? Now, let's see the verbs that will require être at the passé composé. The first one that we saw in the example that I gave you previously was aller. Aller is to go. Okay? Second one, arriver. Arriver means to arrive. Third one, descendre. Descendre means to go down. Then devenir. Devenir means to become. Then entrer. Entrer, to enter. Monter. Monter, to go up. Mourir. Mourir, to die. Naître, naître, to born. Partir, partir, to leave. Rester, rester, to stay. Retourner, retourner, to return. Sortir, sortir, to go out. Tomber, tomber, to fall. Venir, venir, to come. Okay, so remember that all these verbs here that we saw will require the verb être at the passé. Okay, so Madam ada tengok nota, contoh kita ambil nota ni. Okay, so nota ni awak tak ada cara bunyi unless you know how to pronounce the word already. Okay, ça c'est bien kalau awak dah tahu pronounce the word correctly. Tapi untuk ini, okay, bagus. Ni Madam ambil contoh huruf sorry lah Madam memang kena ambil. Okay, kenapa Madam ambil contoh huruf? Sebab bila Madam go through another student's work, ada yang okay, nota okay, semua nota okay. Tapi the background ni gelap, ada hok nyengging.
So macam huruf ni dia guna dalam bentuk, dia hantar dalam bentuk PDF. So bila dalam bentuk PDF, dia automatically dia tak ada lah gelak sangat. Macam orang lain. Okay. So macam ni, okay. Dia dah kita kat sini sekarang ni. Okay. Awak dah salin. Dia dah bagi maksud. You don't have to find it on your own. Dia dah bagi maksud. So awak just tinggal salin. But madam nak awak tulis cara sebut. Okay. Macam mana cara sebut? Dia ada sebut ke tadi ke? Okay. Tulis cara sebut balik. Okay. So semua verb ni, how many do we have? 1, 2, 3, 5, 10. So all these 14 verb. 14 verb ni mesti kena guna verb être. Faham? Tak faham lagi? Maksudnya être kat sini plus plus ni kat sini. Masya Allah. Ni partir, descendre, bla 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 bla. Semua 14 tu mesti kena guna verb être. Dia tak boleh guna verb avoir. Okay, ini adalah undang-undang yang awak kena ingat. Okay, tak boleh guna contoh untuk macam aller kan. Okay, saya bagi contoh lagi untuk verb aller. Okay, kalau présent dia, je vais au restaurant. Tiba-tiba awak nak guna passé composé kan. Awak pun kata je aller, accent aigu, aller au restaurant. Okay, salah. Ya, salah. Yes. Kenapa ni? Kenapa? Alamak. Yes. Nampak? Ni dia detect grammatically. Okay? Tak boleh kata je allé. Salah. Dia mesti je suis allé au restaurant. So, awak kena ingat. Okay, macam mana awak nak ingat? Kalau macam saya dulu, saya ingat saya buat formula lah. A, D, semua ni atas awak nak ingat lagu mana. Jadi, semua 14 verb ni mesti guna verb être untuk jadikan dia le passé composé. Okay. So, nanti dalam nota awak ni, untuk awak submit kat saya nanti, awak tulis dalam nota how to pronounce. Guna pensel sahaja. Faham? Rester, aller, arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, naître, partir, rester, retourner, sortir, tomber, and venir. Okay? Plus être. Bukan bermaksud mesti verb ni dulu baru ni. Tak. Dia mesti être dulu baru semua ni. Okay? Mesti ingat saya kata tadi dia yang first verb untuk passé composé mesti être atau avoir. Okay, you have to choose. Either être atau avoir and then barulah verb yang telah di past participle kan. Okay. Composé form. Okay, so the others will require avoir. Okay, so you can see now that, most of the verbs will require avoir. Okay, and then these verbs will require être. Okay, so let's repeat them one more time. Aller, arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, naître, partir, rester, retourner, sortir, tomber, venir. Okay? So, let's see the other group of verbs that will all the time require être. And these verbs are, well, what we call this réfléchi, verb réfléchi, so thinking about the reflexive in English, okay? So, se regarder, for instance, okay? So remember that we've got these verbs like, so regarder is to watch or to look, and then when you put this se regarder, well, basically you will have the meaning like to look or to watch at oneself, okay? And all these verbs will require être, okay? S'appeler,
as well, to call oneself. Se présenter, to present oneself. So all these verbs, but then Okay, maksud dia kat sini bukan tiga verb ni sahaja. Bermaksud mana-mana verb yang ada S ataupun S apostrof ataupun se kat depan mesti diconjugate guna être. Okay, bukan bermaksud tiga ni sahaja. Mana-mana verb, okay, saya tambah kat sini. Ya Allah, buatlah Google saya ni. Okay, saya tambah plus se. Ni, saya buat gini ni. Okay. Sebabnya bukan ini sahaja yang ada S ataupun se kat depan. Banyak lagi. So, every time awak nampak 14 verb tadi plus verb yang ada S ataupun se kat depan, okay, automatically conjugate guna être. Okay, untuk yang ni, awak tak perlu hafal pun. Bila awak nampak je se dengan S kat depan ni, 100% être. Okay, yang 14 tu kena hafal. Hot ni takkanlah awak tak ingat. Takkanlah susah sangat nak ingat. Takkanlah tak boleh nak letak dalam kepala tu kata every time you see the se ataupun S apostrophe combine with another verb, automatically. Okay, yang ni dia kata reflex. Reflex. Apa tadi dia kata reflection? Macam itulah. Tapi dia lebih reciproc juga. Reciproc ni back to yourself. Okay. Je m'appelle. Ingat ke? Je me présente. Saya akan memperkenalkan diri saya. Okay, tu maksud dia. more generally, all the verbs constructed with this se form, okay, so to have this reflexive form, will require être. Okay? So now, let's see again one more time, if that's okay with you, the conjugation at the present form of avoir and être. Okay, so sekarang ni dia akan bagi conjugaison au présent untuk verb avoir dengan être. In case you forget. Okay. Okay, baca kat sini tak? Ni. So, ni dia akan flashback balik benda yang kita dah belajar. So, semua ni awak dah belajar. Okay. Dia akan pronounce one by one. And I want you to write down every pronunciation. Because most of you mispronounce some of the words. Okay, let's see here. Ni, ils ont. Elles ont. Tapi kat sini, ils sont, elles sont. Lain, nampak sama tapi lain. Sebabnya, bila sini ada S, dia akan bunyi S. Elles sont. Tapi bila sini tak ada S, so ada kat sini je S. Awak kena ingat, one single S we pronounce is at SZ. So it becomes ils ont dengan elles ont. Okay, understand? Ni, huruf sorry saya guna nota awak sekali untuk reference. So tulis pronunciation dia. Because that's the verbs you will have to use. Okay, so avoir, remember, it goes like j'ai, tu as, il a, elle a. So remember, masculine, feminine. Nous avons. So you can put this little liaison link between the two. Nous avons. Vous avez. Same thing here. Little link between the two. And then ils ont. So the link as well, the liaison. Elles ont. All right. So j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Okay, so it's avoir at the present form. So the form you will have to use for the first part of the passé composé. And then être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, okay, little liaison here, little link, vous êtes, ils sont, elles sont. Okay, so Okay, Sat. Untuk yang ni tadi, dia baca word by word.
Okay, kalau awak baca serentak, dia tak akan jadi il est. Dia akan jadi il est, elle est. Okay, ingat nanti awak baca kat madam. Il est Allah. No, janganlah awak lagu tu sakit telinga madam dengar, ya. One more time. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. All right? And so for the second part, so what we call this participe passé, so the past participle, you get to remember that the first group of verbs, so if you remember, they end with this er, okay, so we had parler, regarder, etc. So the infinitive form, like er, will give you a accent aigu at the participe passé. So for example here we've got parler. Parler is to talk or to speak. So it ends like here with er. You can see that. First group of verbs, so it will go like parler, like that. The funny thing is that phonetically they are the same. So infinitive parler. So if you remember, we saw that previously. So I mean, this combination of two letters at the end of the words normally gives the sound e. Okay, parler, and then past participle, participe passé, parler. Same thing here. Regarder, regarder. Okay, and then even the high irregular verb aller, because aller doesn't belong to the first group, even if it ends with er, we saw that previously. But then even this verb will give well, normal or easy participe passé. Okay, it goes like. Okay, nampak tak? Dia kata yang ini verb yang pelik. Awak ada 3 verb pelik. Aller, avoir dengan être. Aller, like that. Okay, so parler, regarder, regarder is to watch, and then aller, aller is to go. Okay, the verbs from the second group. So second group, not all the er verbs, unfortunately, but most of them. Well, it would be quite simple because this er will become i. All right, so you will have verb like choisir, choisir is to choose, will become choisi for the participe passé form. Okay, finir, to finish, to end, fini, like that. Unir, to unite, uni. All right, so it's not that difficult. Okay, so choisi, fini, uni. After that, the Okay, tadi tu adalah dia bagi macam mana rumusan untuk awak mempas participakan verb. Okay. Kena ingatlah, dia macam rumusan jugalah. Kalau macam verb yang hujung dia er, senang. Awak buang er, automatically awak letak tanda atas i. Okey, yang hujung dia ir, awak buang r, tinggal I. Je kayak tadi ke. Okey, awak tengok lagi contoh-contoh dia bagi. Ni semua adalah past participle yang sebelah anak panah ni. Mana tadi? Ni. Past participle. Ni. So, bila awak nak buat passé composé, jangan guna yang ni. Kena guna yang ni. Yang dah telah di past participle kan. Participe passé form. Tu. Okay. Finir, to finish, to end. Fini, like that. Unir, to. Bagusnya Wang Song ni adalah every time dia sebut perkataan French, dia bagi awak definition. Okay, dia bagi awak definition. Ni. Nampak tak? So, awak tak perlu cari dah. Tinggal awak nak tulis cara pronounce je. Choisir. Choisir. Ni tertinggal satu ni. Huruf. Mana I ni? Choisir. Okay? Unite, uni. All right? So it's not that difficult. Okay, so choisi, fini, uni. After that, the difficulties are for the third group of verbs, so the irregular ones. So it's quite difficult to make some groups and subgroups, but then we can have few examples here, like connaître. Connaître is to know, okay, and it will give you connu, okay. Voir,
like OER will become vu. All right. Then verbs like partir, okay, even if it doesn't belong to the second group, it will give you parti, okay. Rire, I-R-E, it will give you ri, okay, partir to leave, and then rire to laugh, okay. Écrire, to write, so I-R-E, will give it, écrit, okay. Remember that even if you've got this final T, you don't pronounce it, so it goes like écrit, okay. Dire, I-R-E as well, will give you dit, same thing here, it, but then you pronounce it I, okay. Écrire, to write, dire, to say. And then mettre, to put, so E-T-T-R-E will give you this I-S, mi. Same thing here, final S is not pronounced. Mi, okay? And then prendre, so E-N-D-R-E will give I-S, pris, okay? Same thing here, you don't pronounce the final S, okay? So let's see that again. So when you get this être, it will go like U, connaître, connu. Then when you will have this OIR, it will give you U. Voir, vu, okay? IR, I. Partir. Dengar tak dia sebut huruf U tadi? U. Bukannya U. Okay? U. Mulut kat bawah tu, bibir kat bawah tu, Parti. IRE will give you I. Rire, ri. Okay? IRE here, IT. But then phonetically it's I as well because you don't pronounce the final T. Okay? Écrire, écrit. IRE, IT, same group. Dire, dit. Okay, then E-T-T-R-E will give you this E-S, but then you don't pronounce the S, so you get I. Mettre, mi, and then E-N-D-R-E, I-S, but then same thing here, the sound I. Prendre, pris. Okay, so this is normally the difficulty of the passé composé, to remember the participe passé form, okay? In most of the cases, I tend to tell my students that, well, they should learn them by heart, especially the irregular. Okay, tahu lah adik. Learn by heart adalah apprendre. Saya tulis istilah dia. Dia, okay, dia apprendre par cœur. Yang dia guna tadi, learn by heart. This is direct translation. Okay, apprendre, learn. Par, by, cœur, heart. Yang bermaksud dalam bahasa kita adalah hafal. Okay, maybe dari segi culturalnya orang Perancis dia hafal guna hati. Okay, awak janganlah hafal guna hati. Biasa hati-hati ni yang awak hafal I love you, I miss you tu je. Okay, saya nak awak hafal guna otak kita ni IQ. Okay, intelligent quality, IQ kita, okay? Faham? Do not use your heart to learn. Regular ones, because after that, I mean, the regular ones are quite easy to handle, but anyway, it's your shot. So let's see a few examples now. So if we take the verb parler, so parler, to speak or to talk, so it goes like j'ai parlé. Okay, ni pun madam nak awak tulis cara pronunciation Okay, ni tak ada ni. So hari ni tulis semua pronunciation dulu sebab madam nak awak bien prononcer. Sebut perkataan tu correctly, barulah sedap telinga madam. Barulah kita rasa macam, okay, I've taught you something. Okay, at least you know how to speak in French. No, at least you know how to pronounce the word correctly even though you can't speak in French. Okay, faham? Okay, macam ni. Ni kadang-kadang awak sebut gapo ni? Pal, tuas, jai, okay, eleh. Masih ada lagi awak salah sebut. Okay. Tu as parlé. Il a parlé. Elle a parlé. Okay, untuk ni dia ada liaison Il a parlé. Elle a parlé. Cuma dia baca one by one tadi. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Elles ont parlé.
So if you look at it, it's not that difficult, you know. As I said, the only thing first that you should really remember, it's the verb avoir, but then I assume that at this level now, it should be okay for you. And then you get to, after that, construct it and put this participe passé form. And for the regular verbs like parler, it's quite easy, and phonetically it's the same. So j'ai parlé. Okay? Let's see now a few things that you get to remember. So if you construct the passé composé form with the verb être, okay, so we saw the exceptions, I mean the verbs that are constructed with être, okay, you will have to remember one important thing. If you've got here the example of il est allé, okay, so you can see that aller goes like that without anything after. But if you look at the feminine form, elle est allée, so you can see that the difference between the two is that I've been adding this little at the end. Okay. Exceptional lagi apabila awak guna passé composé dengan menggunakan verb aller. Okay. Bila awak guna verb aller, dah lah awak kena ingat 14 perkataan yang diconjugate dengan verb aller. And then you have to remember the se plus to ke. Automatically aller. Satu lagi yang awak kena tinggal, yang awak tertinggal adalah dia mesti diconjugate ikut jantina. Bermaksud seandainya saya merupakan seorang perempuan, maka saya kena letak je suis allée au restaurant. Saya kena tambah satu lagi i kat situ sebabnya saya perempuan. Tapi kalau awak lelaki, guna yang ini. Je suis allée ni. Tapi kalau awak perempuan, awak guna yang bawah ni. Untuk allée sahaja yang kena ikut jantina. Okay? Untuk avoir tak payah. Avoir sebenarnya lagu tu je. Avoir. Dia allée ni dia ada exceptional case. So maybe awak boleh tulis nota kecil kat mana-mana. Allée tambahan mesti diconjugate ikut jantina. Okay? Mesti. So this is the thing that you will have to remember if you construct this passé composé form with être. You will have to put at the end of this participe passé form something according to the gender. So in that case, it's the feminine form. You will have to put a at the end, okay? Or, let's continue. If you've got the plural form like here, il, okay, masculine plural, and that's important, you will have to add this s at the end. And logically, for once in French, if you've got the feminine plural form, so elles here, elles sont allées, you will have to add first this e, so for the feminine, and then s for the plural. Okay, so that's the one, important thing that you will have to remember if you want to construct this passé composé form. Okay, keep in mind one thing. If you want to use French orally, so if you want only to talk, the good thing here, listen to me, il est allé, elle est allée, ils sont allés, elles sont allées. So the good news for you is that even if you write them differently, you will pronounce it the same way. So phonetically, it doesn't change at all. Okay, here you've got aller. Okay, faham tak? Phonetically ni maksudnya dari segi sebutan. Semua ni sebutan dia aller. All these four forms ni, semua empat jenis aller ni sebutan dia sama. Okay? This one is aller, the second is also aller, the third aller, and the last one, the fourth is also aller. But the difference is the way the verb aller is being written. Nampak tak? Being
Ni, di eja ni. Nampak tak? The first one, simply just like this. Okay, the participle passé. Second one, kita conjugate dia according to the sujet. Because the sujet here is femina, so we add an a in the end. Okay, this one, dia because the sujet is pluriel, nampak tak? Ni il singulier, ni il pluriel, so just add s. Okay, so awak refer balik. Macam ni, L plurial kan? Ni L singulier, ni L plurial. So, ambil balik form L yang ini, ni. Nampak tak? Dia ambil balik and then tambah S sahaja. Tu. Aller, even if you get the final E, you don't pronounce it. Aller, even if you get the S. Aller, even if you've got this ES. Okay, so doesn't change. But if you want to write correctly, you will have to remember that you put this final E when you get a feminine form, so feminine singular form. You will have to put this S if you get the plural form, so masculine plural, and you will have to add this S if you've got the feminine plural form. Okay? Continuons. So, if we have the full thing for aller, it goes like je suis allé, tu es allé. Okay, pronunciation macam biasa. Okay, ni tak ada pronunciation. So, hari ni awak buat pronunciation je dulu. Okay, 3 DLP ni semua buat pronunciation dulu dah. Sebut macam mana cara, tulis macam mana cara nak sebut. So, that senang Madam nak ajar untuk yang second and the third passé composé kat situ tadi. Okay. Allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Okay? Let's see as well an example for all these reflexive verbs. Je me suis présenté. Okay, so ini adalah reflexive verb. Reflexion, reciproque. Yang mana dia ada S kat depan. Se présenter. Okay. Je me présente. Okay, je te présente. Se présenter tu kan? Je te présente. Tu te présentes. Okay, kalau je te présente jadi benda lain dah. Saya memperkenalkan kepada awak. So, bila dia dalam present. Ya Allahu Akbar. Bila bila dia dalam present tense. Okay. Dia akan jadi je me présente. Okay. Présent untuk conjugate présent, awak jangan tertukar pula dengan awak ni. Je me présente. Macam biasa conjugate présenter guna present tu macam biasa. Ya, tapi bila dia dalam passé composé, dia akan jadi je me suis. Okay. Suis ni kan dia être je suis kan. Okay. Between je suis letak me. Je me suis présenté. Okay. Dia letak kat sini dalam kurungan sebab in case kalau je ni adalah femina. Tu maksud dia. Dia payah sikit hak ni. Okay. Hak ni bila awak faham hak first tadi baru kita akan go more exercise untuk buat latihan yang ni. Tu t'es présenté. Il s'est présenté. Elle s'est présentée. Nous nous sommes présentés. Vous vous êtes présentés. Ils se sont présentés. Elles se sont présentées. Okay? So, the thing that we've got to keep in mind is, in most of the cases, you will have to use this avoir at the present form, then this participe passé form, and you will get this passé composé. Okay? In some cases, for the verbs, so the list of verbs we saw, and it's not a long list, so try to remember it. And all the reflexive verbs, you will have to use this être at the present form, then the participe passé. Then you will get this passé composé form.
That's it for this lesson. You can go on YouTube/Imagier, and then you can find the next lessons and the previous lessons as well. And if you want more material, imagier.net. Have a great day. Bye bye. Allahu Akbar. Okay. So, so, okay. So, hari ni, Masya Allah. Okay. So, hari ni, itu sahaja dulu untuk bagi awak sebut dengan betul. Okay, faham? Tapi pastikan bila awak tulis tu, awak tahu how to pronounce the words correctly. Tolonglah, form 3 dah kan? Okay, so that's all for today. Merci.